So I think we are now live. I'll check. We're on live. Hi everyone, this is Nusrat from Study First Info. So today we have a very special guest with us. So before giving his intro, we would like to check out his YouTube channel. He's a very famous YouTuber, and he has a very good background on meditation and training on meditation and stuff like that. So I think he's with us here. So the meditation channel is that Soham meditation. Or not only that, we will talk with such a person today who will be sharing about his immigration journey and pathway from Nepal to Canada. So I think this is a very important matter for us today. So someone is saying that there is no sound. Um, can you hear me, both of you? Yes, yes. Yes, thank you very much. Hello? First of all, আমি বাংলাতে কিছু ইন্ট্রো দিয়ে দিই। Okay. সো আজকের আমাদের এই লাইভ সেশনটি খুবই স্পেশাল, বিশেষ করে যারা কানাডাতে ইমিগ্রেশন প্রোগ্রাম নিয়ে আসতে চান, হোয়াট এভার স্টাডি আর এক্সপ্রেসেন্টি, যে কোনো বিষয় নিয়ে আজকে আমাদের এই লাইভ সেশনে আমাদের আমন্ত্রিত গেস্ট আসছেন। সো আমরা আজকে এ টু জেড লাইভ কোয়েশ্চনের মাধ্যমে আমরা সবকিছু জানবো। সো আপনারা যে যেখানে আছেন, ইউটিউবে, ফেসবুকে, লিঙ্কডইন প্রোফাইল, টুইটার, হোয়াটএভার আদার সোশ্যাল মিডিয়া, আপনারা সবাই লাইভ সেশনটি শেয়ার করে দিবেন এবং আপনাদের যা যা কোয়েশ্চন আছে আপনারা সবগুলো কোয়েশ্চন উনাকে করতে পারেন। উনি কানাডা টরন্টোতে প্রায় মোর দ্যান 11 ইয়ার্স ধরে আছেন। সো আই থিংক দ্যাট হি হ্যাজ আ lot of experience about it. So guys, it is the golden opportunity for you. Just ask something, whatever you want to know, and you'll get the immediately your answer. So it is the perfect time for everyone, because আমাদের এই যে প্যান্ডামিক সিচুয়েশন আছে, এখন আমরা প্রিপারেশন নিতে পারি। সো এই প্রিপারেশনের জন্য আপনারা যা যা কোয়েশ্চন আছে আপনারা বলবেন। আমাদের whole conversation will goes to English, but I will try to explain in Bengali if we need some further more information. সো আপনারা যারা যারা আছেন সবাই কমেন্টস করেন এবং ডেসক্রিপশনে ওনার ইউটিউব চ্যানেলের লিংক দেওয়া আছে, আপনারা ওনার ইউটিউব চ্যানেলটিকে লাইক, ফলো এন্ড সাবস্ক্রাইব করে আসতে পারেন। So many people are already engaged with us. I want to pick up some comments so that we know from people who are joining from us. So আপনারা কারা কারা কোথায় থেকে জয়েন করতেছেন, কোন কান্ট্রি থেকে জয়েন করতেছেন, সবাই নিচে ডেসক্রিপশনে আপনারা কমেন্টস করতে পারেন। আমি আপনাদের কমেন্টস গুলা এক এক করে উপরে নিয়ে আসতেছি। সো আমাদের সাথে আছে আদিয়ান গাম, হি ইজ অন ফাইবার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের সাথে এই যে আমরা ইউটিউব চ্যানেলের লিংক দিয়ে দিয়েছি, আপনারা সেই ইউটিউব চ্যানেলের লিংকে কমেন্টস করতে পারেন। অনেকে বলতেছেন সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না, এটা কি সঠিক কি না? জাস্ট ওয়ান সেকেন্ড, আমরা আপনার সাউন্ড শোনা যাচ্ছে কিনা আপনারা যদি কাইন্ডলি একটু আমাদেরকে বলতেন যে ওনারা সাউন্ড শোনা যাচ্ছে কিনা। অনেকে বাংলাদেশ থেকে, হ্যাঁ অবশ্যই শোনা যাচ্ছে, আদারওয়াইজ ওনারা আমাদেরকে কমেন্টস করতেছেন, কেউ বাংলাদেশ থেকে জয়েন করতেছেন, কেউ সৌদি আরব থেকে জয়েন করতেছেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাইকে জয়েন করার জন্য। আই থিংক দ্যাট আজকের আমাদের লাইভ সেশনটি অনেক অনেক ভালো হবে। সো আমি চলে যাচ্ছি নুসরাত আপুর কাছে। নুসরাত আপু প্রথম কোয়েশ্চেন গুলা শুরু করেন, তারপর আপনারা যে যে কোয়েশ্চেন গুলা করবেন সেই কোয়েশ্চেন গুলার উপর ভিত্তি করে আমরা লাইভ সেশনটি কন্টিনিউ করব। নুসরাত আপু। সো আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবার সাথে এখন আমি শুরু করছি। আমাদের সাথে আজকে স্পেশাল গেস্ট আছেন আমাদের মিস্টার সুশীল খাদকা। সো উনি হচ্ছেন নেপাল থেকে ইমিগ্রেশন নিয়ে কানাডাতে গিয়েছেন, টরন্টোতে আছেন এবং উনি খুব ভালো একটা ক্যারিয়ার পার্সু করছেন। He is pursuing an excellent career track over there. Not only that, he is out of box thinker. আমরা সবসময় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা এই টাইপের প্রফেশন গুলো নিয়ে সবসময় চিন্তা করি, ফোকাস থাকি যে কানাডায় যাওয়ার পরে if someone is not a doctor or engineer, they cannot get immigrant in Canada, but that concept is totally wrong. The guy who is with us right now, Mr. Sushil Khadka, he's in Toronto and he get full immigration. It's about 11 years ago. So আমি দেরি করব না, I will go directly to Mr. Sushil. Hi Sushil, welcome to Study First Info. Oh, thank you very much. Hello everyone. It must be okay.
So lots of viewers of ours is watching today's episode, and everyone is eagerly waiting to know about your journey. How come you come to from Nepal to Canada, and how you are doing in which field, and how what about? I mean, all about Canada. Lots of question. You are gonna be in mess today. Yeah, thank you. I came to Canada in 2010. Before that, I was trying to migrate to some countries. Like, when I was trying to look into the UK, Australia, Canada, and all of those countries, right? So whenever you are making a decision to move out of any country, it's a big decision, right? So you have to do a lot of research, and not only if the country is developed, or what language they speak, right? So if there is anything that you require before going to that place, right? So you can become successful, right? So either it's a language or any technical qualifications, right? So those kind of things. But also, when you migrate to other country, you have to look into all the details, like how they treat people, right? So their crime rate, how their living Yes. expenses, right? So everything has to be researched well ahead, right? So I did that, and comparing with Australia, Canada. Canada has a very excellent healthcare system and educational system, right? So it's kind of like it's a very growing country with opportunities. A lot of opportunities are here. So I decided to move to Canada based on various factors, right? So education, opportunities, healthcare systems, right? So we are immigrants, and if we have to pay for our healthcare, it's very difficult, right? So you have to take a lot of things into consideration, right? So I did that, and Yeah. came to Canada, and became lucky. I mean, lucky is also there, right? So soon I didn't have to struggle much, getting into the adjustment and all those things, right? So it's very difficult when you start new into other country, right? Okay. So that's my journey. I mean, yeah, if you have questions, right? Okay. Exactly. Just I'm interrupting a little bit. When you came in Canada 11 years ago, so what was your age? Like you came in very young age, or you were very good in your career in the back home, then you come. So how it went basically when you come first? Was it very much a struggle? Was it very hard that time? I was a little over The 30, total system, 30, total right? shifting. Yeah. So I was little over 30 years, in the mid 30s when I came here. Uh, I was working back home too, but and right? I mean, in our countries, I mean, there are a lot of politics and those kind of things. It just probably didn't click with me, right? So I didn't like that much. So I decided to move, and when I moved to Canada, yeah, I mean, as you said, it's not very easy, right? The first few months it will be a little difficult in adjusting. You have to know all the systems, culture. There may be language barriers in some countries, right? So I had that as well. I mean, it's everything was not smooth, but you have to have the desire to kind of in yourself also, right? So you have to have a desire to be adapted, right? So you need to, because it's other country, right? So you have to show your progressiveness or your adaptiveness to mingle together, right? So, and you have to learn their way. Yeah. It's not easy, but you have to do it, right? So Hmm. you have to be accepting of the fact that you're not in your country, but and try to kind of like be
in an adaptive manner, right? So you try to adapt to the situations, to the people, to the culture, right? And if you do that, it will welcome, right? So people here Yeah. are very nice. In Canada, people are very nice. They're very friendly. They help each other, right? So all you have to do is ask, also, right? Yeah. Okay, thank you very much for such a nice experience sharing. So I will go to my next question because lots of people are sending inbox and they are intended to know that how did you immigrate there? What was the process like and how long it took? You Okay. know. Yeah. When in 2010, right? So it was before, when I wanted to apply. The process was a little longer, right? So it was like, I think it took almost 3 years for me to get all the processes and get the final visa, right? So there are a lot of uh, I mean, background checks and all those things would be done, right? So you need to submit, and then submit the application. Then you get a file number, right? So then you get into the visa process. Then you get into the medical checkup and all those things, right? So it took me almost 3 years, but that was in 2010, right? So 2007 I started. But now the process has changed already, right? So it's way easier, and it takes only like around 6 months now, right? Yes. So it has substantially reduced. So every year, they keep changing the process. So now it's already optimized process. So it's only taking like around 6 months Okay. if you have everything together, right? Thank you very much. I think that Nusatapu will join very soon. So I have so many questions, and already you know that there are so many questions written on Bengali because That's there fine. are so many people who are from Bangladesh. I So I I understand appreciate their Bengali comments little and bit. also their questions. And Yeah. I want to keep it some question from my viewers, and I know that they are very appreciate to know a lot of information from you. And I'll try to also explain a little bit Bengali. So the system, some of guys are asking something that what is the procedure system if someone wants to go to Canada for express entry? First of all, is my first question. For express entry, what is the major part they have to focus? Because already they have passed their studies, background, education, everything, but sometimes they have problem IELTS scores. Do you know? And it Yeah. depends on the score and point they will select it or not. So, what Yeah. is your recommend to prepare for this section? Yeah, I think for the express entry, right? So I think, if I'm not mistaken, for the express entry, you need to have a job offer from Canada, right? So from wherever you are, you can pre-apply to the job, and based on your experience, if you get the job offer, you will get visa immediately, right? But there are other programs, federal skilled labor programs, that allows you to apply if you qualify, right? Based on the point system. And point system is, yes, English language, IELTS, right? So I think you need to have at least six score, and the more higher, it's more points you get, right? So I think it's up to 15 points or something. And the education background, right? So training certificates or whatever, right? But there are like over 300 job qualification criteria, right? So from accountant to marketing manager to supply chain to everything, doctor, engineer, everything is there, right? So you definitely have to check that, and apply it to yourself, right? So do you really qualify for application, right? So if you qualify for application, then yes, you need to go and learn IELTS. You need to kind of like practice the IELTS exam. You need to get the score higher, and based on if you have a spouse, right? So you can combine your and hers education, right? So that will give you maximum points, right? So
I think it's bachelor's, and if you have a master's degree, you get more points, right? So it's a point system, right? So whatever you can to get more points, you have to try, right? So I think IELTS can be a very tricky when it comes to you get 10 points or 5 points, right? So 5 points can make or break, right? So I suggest that everyone take some training on IELTS or English, whatever, TOEFL or IELTS it is, right? And try to get maximum score so that your qualification and that score can help you to qualify for that skill entry, right? But express entry, as you guys were asking, express entry, I think you need to have a job offer from Canada itself, right? So better apply for the job. If you qualify, you definitely get the job, right? And then the visa would be like quicker. Thank you very much for nice answer. Actually, we are going to talk also a little bit about out of topic. For example, some of guys are asking something related about another countries like it's Europe, Croatia, Germany, and the different countries. So this is our study first info live session, and we'll try to help each and every questions. Some of guys are asking also about UConn program that I'm going to go up very soon. And আমার মনে হয় যে হয়তো আপনারা অনেকেই বোরিং ফিল করতেছেন যে শুধু আমরা ইংলিশে কনভারসেশন করতেছি because he's come from Nepal and she's living in Canada, and unfortunately he can't speak Bengali, so that's why we have to continue this conversation in English. But don't worry about it at all. I'll try to explain also in Bengali. সো আপনাদের যাদের কোয়েশ্চন আছে আপনারা করতে পারেন। আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেকটা কোয়েশ্চনকে আবার ইন্ডিভিজুয়ালি বাংলাতে এক্সপ্লেইন করার জন্য। সো এই মুহূর্তে আমাদের লাইভ সেশনে আছেন অ্যাবাউট 50% মেম্বার। আমরা সবাই একটা করে শেয়ার করে দেই, তাহলে আমাদের মেম্বার 50 থেকে 100 হয়ে যাবে। আর যখন আমাদের মেম্বার লাইভ সেশন একসাথে অনেকেই দেখবে, তখন আমাদের ভিতরে আরো বেশি স্পিড কাজ করবে, আরো বেশি বেশি করে ইনফরমেশন শেয়ার করার। সো আপনারা সবাই লাইক করেন আমাদের এই ভিডিওটি এবং শেয়ার করে দেন, কারণ যেহেতু আমাদের একজন স্পেশাল গেস্ট আছেন, উনিও দেখতে চান যে আমাদের এই লাইভ সেশনে কতজন মানুষ জয়েন করে। সো ওনার যে ওভারভিউটা ছিল এক্সপ্রেস এন্ট্রি নিয়ে, আমি নুসরাত আপুর কাছে খুব শীঘ্রই যাব যে আপনারা যারা এক্সপ্রেস এন্ট্রির জন্য অ্যাপ্লাই করতে চান, আমরা অলরেডি জানি যে বিভিন্ন ক্যাটাগরির মাধ্যমে কিন্তু আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি, এবং কানাডার যে গভর্নমেন্টের যে ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আপনার ক্যালকুলেশনের একটা সিস্টেম আছে। আপনারা ইচ্ছে করলেই কিন্তু আপনার সিজিপিএ, আপনার এজ, আপনার ওভারঅল আইএলটিএস কোর্স, আপনার একাডেমিক এবং জব এক্সপিরিয়েন্স খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আপনি একটা ক্যালকুলেটর আন্ডারে কিন্তু একটা পয়েন্ট দেখতে পারবেন যে কত পয়েন্ট আপনার অলরেডি হয়েছে। এবং আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে যেটা আপনারা যদি একটু সার্চ করেন তাহলে কিন্তু দেখতে পারবেন যে লাস্ট প্রিভিয়াস ইয়ার্স গুলাতে যারা সিলেক্টেড হয়েছে তাদের কত পয়েন্ট ছিল। তার মানে আপনি একটা এভারেজ যদি ক্যালকুলেশন করেন লাস্ট 1 ইয়ারে যারা যারা সিলেক্টেড হয়েছিল তাদের পয়েন্ট কত ছিল এবং আপনার পয়েন্ট কত, তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি আপনি একটা রেজাল্ট কিন্তু পেয়ে যাবেন। সো এটা ছিল একটা ওনার পক্ষ থেকে একটা মতামত। সো আমাদের আরো কিছু কোয়েশ্চন আছে, আমি কোয়েশ্চন গুলা নিতে চাচ্ছি। সো আমাদের আরেকজন ভাই কোয়েশ্চন করেছেন অ্যাডভোকেট এম সালাহউদ্দিন মজুমদার। This is Mohammad Salahuddin from Bangladesh. I am highly interested in Canada to pursue my master or PhD course in law field. My profile is here. LLB honors 4 years, IELTS academic overall 6.5, 6, and bachelor study in English medium. Professional advocate, Chittagong Judge Court. Work experience 5 years. Would you please suggest me any university where I apply according to this profile, either masters or PhD in law? Thank you in advance. I want to going to আমি এই বিষয় নিয়ে নুসরাত আপুর কাছে জানতে চাচ্ছি যে নুসরাত আপু উনার যে প্রোফাইল আছে, উনার ওই প্রোফাইলে কোনো এই কানাডাতে কোনো একটা ইউনিভার্সিটিকে আপনি সাজেস্ট করতে পারবেন বা উনার চান্স পাওয়ার পসিবিলিটি কেমন? Nusrat Abu, please. Thank you very much, Zubed. Advocate M. Salahuddin Mojumdar, আপনি যেটা কোশ্চেন করেছেন যে
আপনার যে আইএলস এ ব্যান্ড স্কোর আছে সেটাতে আপনার কানাডাতে পড়তে যাওয়ার চান্স অনেক হাই আছে, বিকজ 6.3 আছে আপনার। সো আমার মনে হয় যে এটা থেকে আপনি খুব ইজিলি অ্যাপ্লাই করতে পারেন, এবং আমাদের কিছু কিছু স্পেশালাইজড ইউনিভার্সিটি আছে কানাডাতে। আপনারা যদি আমার একটা ভিডিও দেখেন, যে 5টা ইউনিভার্সিটির কথা আমি বলেছি যাদের আইএলস 6 থেকে 6.5 এর ভিতরে রিকোয়ার্ড থাকে। সো 6.5 অনেকগুলো ইউনিভার্সিটিতে নেয়, যেখানে আপনার 6.3 আছে ওভারঅল ব্যান্ড স্কোর। সো আমার মনে হয় যে আপনি খুবই প্রসপেক্টাস একজন ক্যান্ডিডেট ওখানে পড়তে যাওয়ার জন্য। আপনার যদি আরো কোনো বিষয়ে হেল্প লাগে, তো সেই পড়তে যাওয়ার ব্যাপারে আপনাকে একটা ভালো সিভি, একটা ভালো কভার লেটার তৈরি করে নিতে হবে, এন্ড দেন ইউনিভার্সিটির সাথে যোগাযোগ করে অ্যাপ্লাই করতে হবে। আপনি কোন কোন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে চান, এবং আমাকে যদি জানান যে কোনো ধরনের পার্টিকুলার চয়েস আছে কিনা, বা আপনি আমাদের স্টাডি ফার্স্ট ইনফোর যে ইনবক্স আছে ফেসবুক মেসেঞ্জারে, সেখানে আমাদেরকে মেসেজ করতে পারেন। আমরা আপনাদেরকে 4-5টা ইউনিভার্সিটির নাম দিয়ে দিব, সেখানে আপনি নিজে ব্রাউজ করে নিজে নিজে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। সব ধরনের হেল্প এন্ড সাপোর্ট। বাট সবার প্রথমে কিন্তু আপনাকে স্টুডেন্ট ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে হলে খুব ভালো একটা সিভি এন্ড কভার লেটার অবশ্যই তৈরি করতে হবে। কভার লেটার মানে হচ্ছে স্টাডি পারপাসটা কেন আপনি সেটা ওখানে স্টেট করতে হবে। সো ওটার উপরেই কিন্তু আসলে অ্যাডমিশন অনেকটা ডিপেন্ড করে, বা আপনার বাকি সব কোয়ালিফিকেশন আমি দেখতে পাচ্ছি যে ওকে আছে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর কোশ্চেন। আমার মনে হয় যে অ্যান্সারটা আপনার পারপাস সার্ভ করতে পেরেছে। এরপরেও যদি কোনো এক্সট্রা জানার কিছু থাকে, প্লিজ রাইট আস, এই বলবো। তো আমি এখন চলে যাচ্ছি আবার মিস্টার সুশীলের কাছে। সো সুশীল, apart from the immigration part, let's discuss about your YouTube channel for a little bit, and then we'll again come back with you about the immigration matter. So Yeah. tell me something about your channel. I can see that meditation, it is really soothing and on trend. So if you Yeah, can tell me something about that. I also started recently, right? So just started, I think, almost like 2 months before. And why I started is Yeah. because it's due to the pandemic situation. A lot of people were in stress, and like everybody had to work from home, or they cannot go out. That creates a lot of anxiety and stress in our mind, right? So we start overthinking. Some of them lost jobs, like you get a lot of stress. So to relieve that and to help people overcome those stress, right? I thought of, okay, why not we'll go public and try to help others if I can, right? And that's my purpose of opening a channel. And I think I've tried to highlight points that it's kind of like everybody can do it, like for beginners, how to start, right? So how to stop overthinking. And in these situations you tend to overthink because you can't go out, you can meet your friends, relatives, right? So you get more stress. So that's my channel. It's all about meditation. It's not only about meditation, but I'll try to post something about the astrology and other law of attraction manifestations, and how you can get success and all those kind of things in future too, right? So I'm preparing for others. But yeah, as I started recently, I think I want to help more people, right, to overcome the stress and anxiety in their life, and how to become successful, right? So how to get that Yeah. success mind frame or positivity, right? So thinking positive, and that's my goal actually. That's really we appreciate a lot, because this is a very good initiative with this COVID situation. Everyone is very stuck at home, and people are really Yeah. suffering mentally. Mental health, for the good mental health, I think meditation can be a very good support. And please, Yes. everyone, subscribe the channel Soham Meditation. I think it will help you a lot. I think so. So Yeah. I can see that lots of people are writing to us about other immigration options in Canada. So one thing I would like to ask you, that do you think, apart from English language, do anyone need to acquire any other language skill to get immigrant to Canada, like
in the Quebec, I heard that that is a French territory. So what do Yeah. you think about that? Do you suggest? So I don't think you need to have a French language to come to Canada, right? So that's a simple thing. You can study English, Yeah. get a good score in IELTS, and come to Canada. If you're particularly applying to Quebec region only, right? So if you are going to Quebec province, then you would need a French language, right? It's not that they do not speak English, but for the immigration purposes, they would require you to have French language capability, right? And Quebec has a special immigration program, right? So if you want to only go to Quebec for some years, that you have to stay in Quebec, but then there's a special criteria for visas for Quebec, right? So if you are applying for Quebec, then you need French language. Yeah. Apart from that, you do not need French, and I also do not know French yet, right? So it's totally fine, right? It's totally fine. I worked in Quebec also, kind of like as a consultant, but yeah, they speak English, but only. And then if you're applying for a government job, then some of the job requires me need you to have French language capability, right? Other than that, English is totally fine. Mhm. Thank you very much, Sushil, for the information. So some people are really asking lots of question about immigration. This is really hot cake. So someone is asking that I should ask you that they want to know about the Yukon pilot program or Yukon provincial nomination program. So if you can brief a little bit about that, they are really intended to go. But what I know that recently there is saying that in Yukon program, it doesn't require any IELTS and no money. So what about that? Is it a myth or this is a really true matter and anyone can apply? I have not heard of that. But every province would have different criterias, right? So I think it's a pilot program. So you need to check to Yukon government website, right? So I think it's yukon.ca, right? Oh. If I read here, Yeah. it doesn't say that you do not require anything. But yeah, you need to apply for skilled worker criteria and CAB, right? So I do not know much about that program, though. Sorry. And Yukon is That's perfectly fine. That's perfectly it's a fine. different territory. It's way north from Okay. from us, right? Okay, I think that it's a very nice live session today, and Okay. so many people So, are joining with tell me us. one And thing, I think that guys, you are enjoying also our episode. And there are so many questions out of box. Actually, today's our live session is about Canada immigration and settlement system. So if you have any questions, don't doubt about it. Just comments on the below section and let us know what is your question. We are trying to answer আমি এখন নুসরাত আপুর কাছে যেতে চাচ্ছি। সো নুসরাত আপুর কাছ থেকে যে বিষয়টা আমি জানতে চাচ্ছি যে আমরা যারা অনেকে বাংলাদেশে আছি অথবা বাংলাদেশের বাহিরে আছি as পর্তুগাল, স্পেন, জার্মানি অথবা আদার্স কোনো কান্ট্রিতে আছি অথবা আমরা ইউকে তে আছি। সো আপনার কাছে কি মনে হয় যে ইউকেটা কি বেটার হবে নাকি কানাডা বেটার হবে? হোয়াট ইজ ইওর এক্সপেরিয়েন্স? আমি আমার এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করব যে জার্মানি অথবা পর্তুগাল অথবা অন্য কান্ট্রির চেয়ে কানাডা বেটার অর নট। আপনার কাছে কি মনে হয় যে কানাডা বেটার অর ইউকে বেটার? হোয়াট ডু ইউ থিংক? You're asking me, right? Okay. Thank you very much for the question. You carry on, Sushil, carry on. If I can answer that, I mean, you cannot. I mean,
you should not compare like which country is better versus like this or that, right? Every country is better. It's only that where you want to go, and how you can be settled there, right? So you have to check. I think Canada was among the fourth best place to migrate. I think it was a survey report in December that Canada came as the fourth best place to migrate in the world, right? So Canada has a lot of very good healthcare system. The government supports your if there is a low income, if you fall into the low income, they support the financials, right? So if you have children, they support they provide financial support to raise the children's, right? So until they're 16 years old. So you have a lot of good benefits from, I think, every country, right? So I think Canada is more, for me. I mean, this is my perspective, because it's English, right? You don't have to learn German language or other countries, and they have their own languages, right? So it's to study that language again. You need to take some years, right? So it's just like you have to go to school or study their language, and then only you kind of get a good job, right? That's my personal perspective. But yeah, you should not be comparing which country is better than which one. Right? It's every country is better. They just have a different systems and policies that maybe it's better for you. Maybe this one is better for me, right? So you have to, I think, kind of judge according to your needs. And I think Europe is very good, right? Because their government support their people very much, right? Their lifestyle is very good. Quality of life is very good in Europe. So as Canada, right? So I think it's up to you to decide. But yeah, I'll let Nusrat talk, right? ওকে, সো বিষয়গুলো হচ্ছে যে প্রত্যেকটা দেশই, যেটা সত্য যে প্রত্যেকটা দেশই তার নিজস্ব সিস্টেম বা এক একটা পার্টের জন্য বিখ্যাত বা ভালো। সো কানাডাতে যেটা বলছেন যে পৃথিবীর মধ্যে মানে 4 নাম্বার ফ্রেন্ডলি একটা কান্ট্রি, যেখানে ইমিগ্রেশনদের জন্য অনেক অপরচুনিটি তারা পে করে। এবং আমি যেটা সব সময় বলি, যেটা ইজ অনলি মাই অপিনিয়ন, এটা কোনো স্ট্যাটিস্টিক বা কোনো রিপোর্ট না, যে সারা পৃথিবীর যত দেশে যত ইমিগ্রেশন সিস্টেম আছে সবকিছুকে যদি এক সাইডে রাখা হয় আর কানাডার ইমিগ্রেশন সিস্টেমকে যদি এক সাইডে রাখা হয়, তাহলে কানাডার ইমিগ্রেশন সিস্টেমটাই ভারী হবে। এটা হচ্ছে জাস্ট মাই ওপিনিয়ন, এটা কোনো স্ট্যাটিস্টিকের রিপোর্ট না। কেন না? কারণ কানাডা এমন একটা দেশ, এত বড় একটা দেশ, যেখানে মানুষ খুবই খুবই কম এবং সেখানে এত অপরচুনিটি আছে, এত সুযোগ সুবিধা আছে যে 2023 সাল পর্যন্ত তারা যে 10 লাখ লোক নিবে, তারপরও তাদের আরো অনেক ঘাটতি দেখা দিবে। সো এই ধরনের একটা অপরচুনিটি কিন্তু সব কান্ট্রি গুলা তারা অ্যাকচুয়ালি দেয় না। সো ডেফিনেটলি আমরা যারা স্টাডি করতে চাই বা ইমিগ্রেন্ট হতে চাই, আমাদেরকে অবশ্যই ফোকাস করতে হবে যে মাই পারপাস কি, আমি কিসের জন্য যাব, আমার গোল কি, আমার প্ল্যান কি, এটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আমরা কান্ট্রি চুজ করতে হবে। এবং আমরা যদি বাংলাদেশ থেকে যারা অলরেডি চলে এসেছেন ইউরোপে, তারা অলরেডি জানেন a little bit about you. Thank you, Jubed and Sushil. জি, নুসরাত আপু। নুসরাত আপু কিছু বলবেন? So I'm really aligned with both of you. যদি আমরা কম্পেয়ার করে থাকি যে অন্য কান্ট্রির সাথে কানাডাকে, so definitely কানাডার তে আপনার পিআর এর চান্সটা হাই, and এখানের যে সোশ্যাল সিকিউরিটি, সোশ্যাল হেল্প এন্ড সাপোর্ট গুলো, এটা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার নেই। there is no language barrier, there is no like long waiting time to get immigrant. It takes only minimum 2 years to maximum 3.5 years. So এটা এত সহজ হয়ে গেছে সবার জন্য যে কানাডাকে I will prefer all the time. I'm not comparing or saying that other countries are not easier. In UK it takes 8 to 10 ওকে, আমরা নুসরাত আপুর কাছে আবার খুব শীঘ্রই আসবো।
সো এখানে আমাদের অনেকেই কমেন্টস করেছেন যে কোন কান্ট্রি বেটার হবে। আমরা অলরেডি বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেছি। আপনাদের যদি আরো কোনো কোয়েশ্চন থাকে কানাডার বিষয় নিয়ে, কানাডার লাইফস্টাইল নিয়ে, এক্সাম্পল যেমন যে ইনফরমেশন গুলা অ্যাকচুয়ালি আমরা নর্মালি ইন্টারনেট থেকে পেয়ে থাকি, সেই ইনফরমেশনের বাহিরে কিন্তু অনেক কোয়েশ্চন থাকে যেটা আমরা শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি যিনি উনি আছেন টরন্টোতে, তো যে ব্যক্তি ওই প্লেসে আছেন, ওই দেশে আছেন, উনি এই সম্পর্কে বেশি জানেন। যেমন কি টাইপের কোয়েশ্চেন হতে পারে, যেমন কোয়েশ্চেন হতে পারে আপনি যে কান্ট্রিতে আছেন বা যে সিটিতে আছেন সেই সিটিতে ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম কেমন, সেই সিটিতে আপনার এডুকেশন ফেসিলিটিস কেমন, বা সেই দেশের তাপমাত্রা কেমন। আরো কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যেটা শুধুমাত্র প্র্যাকটিক্যালি যে ব্যক্তিটা এখানে আছে উনি সেটা জানেন। সো এই টাইপের আপনারা অনেক কিছু কোয়েশ্চেন কিন্তু আপনারা করতে পারেন। আমরা চেষ্টা করব আপনাদের প্রত্যেকটা কোয়েশ্চনকে প্রায়োরিটি দেওয়ার এবং সেই কোয়েশ্চনগুলোর আনসার দেওয়ার জন্য। So I wanna going to ask you one more questions that we got a lot of inquiries for our students. What do you think about education program in Canada? If someone wants to study in Canada and after completing his or her education, bachelor, master, or PhD, what is the section for job purposes? There's a big opportunity for a job, or after completing his or her study, he need to come back his home country. Oh no, yeah, Canada is very good in that terms, right? So you can study and work full time, right? Yeah, if you are enrolled in a full time study program, you can work full time, right? Not like other countries. I know there are some restrictions, like you can only work like 20 hours or something, right? In Canada, you can work full time, and that can lead to your permanent residence and citizenship, right? So after you study, after you finish your study, you can immediately apply for Canadian experience, and you can get into the PR process immediately, right? And then within 6 months, you might get the PR also. I mean, some cases I've seen, right? So there is no restriction. If you're enrolled in a full-time program, you can continue your full-time job, right? So there's no restrictions in full-time job, right? Unlike other countries, you have like 20 hours or 10 hours work, right? So here in Canada, you can work full-time, unless, I mean, if you are you have to be enrolled in a full-time program, right? So like full. But there is also the part-time programs are also there, right? But there might be some restrictions working on part-time job, right? But for full-time, there is no you can work full-time, right? So you do not have to worry, and you don't have to go back to your country after study, because you can integrate into the Canadian experience, and you can get the PR. Thank you very much for your nice answer. So I have more question. I don't know actually. Maybe you already talked about it because I was busy with another things to share and to manage our live stream. So my question is that about the pandemic situation. So right now we know there's very hamper or very dangerous situation in Canada, not only in Canada but also all over the world. So what is the going to next proceed on these situations? Because there's pandemic situation and so many things cannot do whatever you want. So in this situation, is the immigration window still now open for students or for immigrants? What do you think? And next year, 2022, will be more easier than right now? I think there were some restrictions before, because of the travel, right? So travel restrictions. I think it's not that of a problem, right? If you already have a visa, then you can come to Canada anytime, right? If you do not have a visa, then yeah, there were some delays, but last I think few months they've already started, right? So now you can apply immediately, and pandemic situation doesn't stop you to apply the or start the process, right? So you can start. So আজকে আমাদের নেটওয়ার্কের অনেক বেশি প্রবলেম হচ্ছে। আমি জানি না নুসরাত আপুর এখান থেকে ইন্টারনেট সুশীল
মিস্টার সুশীলের এখান থেকে প্রবলেম হচ্ছে। সো আজকে মনে হচ্ছে যে নেটওয়ার্কের একটা প্রবলেমের সাগরের মধ্যে আমরা ডুবে আছি। সো যাই হোক, আমি আছি আপনাদের সাথে। আমি চেষ্টা করব যদি ওনাদের ইন্টারনেট কানেকশন ঠিক হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি লাইভটি কন্টিনিউ করব। ওয়েল, সো আমি আপনাদের কিছু কমেন্টের মধ্যে যে ওনারা লাইভ সেশনে আবার কন্টিনিউ জয়েন করতে। Are you able to hear me? I'm just listening to you, but I think when Jubed was mentioning about the network interruption, he has gone. I think he is in network interruption now. Yeah, So let's continue. was I'll it be my continuing with problem or yeah? Because I thought I was seeing I was looking at both of you, so I was that's seeing. fine. Now I can see only you. I think Jubed got Yeah, he disconnected. is, Very soon yeah. he will connect. Connecting with us. So one thing, Sushil, lots of people left your close relative, family member, first family member in back home. So as you might also left someone in back home, and when you came, like your mother or your parents or younger siblings, is there any opportunity right now within this current situation that they can come and join you, getting the PR and stuff like that? Oh yeah, yeah. My parents already have PR, so but they Oh are yes. back home. But yeah, they if they want, they can come anytime, right? I've already sponsored, so that's the best thing in Canada is they support the family unification, right? So they Okay. support family program, and there is a special family program for that as well, right? So you can sponsor your parents, your grandparents, right? And then you get the visa quickly too, right? So that's a very good thing about Canada, and that's why I've already sponsored my parents. They've already got the PR also, and it's just that planes and travel was not allowed, so they were staying back home. But yeah, now they can come anytime. Okay, I have one more related question regarding this issue. Just I want to know, and other people who are watching this session, they also want to know this. Is there any particular sponsorship rules and regulations, or any money dragging that you need to invest lots of money to sponsor your parents, or any particular kind of terms and condition you need to fulfill, or you can just apply for them? So what happens is you need to have in the if you are going to sponsor it now, right, for your parents, your previous year's income should be $65,000, right? If you that is the qualification. If you earn $65,000 in the previous year, you are qualified, right? So you can sponsor your parents. If you did not earn, or your income was less than $65,000, then you have to wait, right? So then you cannot apply. I mean, that qualification is that, right? Okay. So it's a combined income, right? So your wife and your spouse income plus your whole family income should be $65,000 to sponsor. Okay, thank you very much. Now I think we get a good clarification on this, and we get to know. So Yeah. again, I will come back to you about that medication for a little break. It's our mental break because Yeah. long journey with or long journey with this immigration question and answer, and in between, I think we need mind refreshment. Yes. So Yes. yeah, can you tell me? I'm just being very particular. 2 to 3 tricks of the medication which we can implement to easy relaxation and quick relaxation. Like I'm working on my laptop for hours and I want a break, refresh my mind. How to do that? Yeah. Any quick? Yeah. So first thing is that before you meditate, you need to stop distraction, right? So you cannot meditate if you are distracted, right? So you need to have a quiet space. If you are turn off the phone, laptop, right? You cannot stay close to laptop and phone and then meditate, because if somebody messages you, your mind will just go there, right? So you need to stop distraction, right?
If you want to meditate, Okay. do in a short session, like 5 minutes only, right? Because it's very difficult for people to stay in a longer. I mean, for me, I can stay for 2 hours also, but for people, it's very 2 hours difficult, right? Yeah, I can do 2 hours also straight, right? for But me. No way. yeah, that's why you choose like 5 minutes, right? Spare 5 minutes Mm, for yourself. That's for yourself, right? If you do not have to be in a particular religion or anything to meditate, right? You can just close your eyes and sit down and be quiet, right? That's a meditation. okay. You can just reflect into yourself, like what happened today, right? So you can think about, okay, how was your day today, right? You can just close your eyes and remember, okay, how was your day, right? So you can go through that journey, and maybe that will click you to, oh, if I had done this, if it had made my day better or something, right? And then maybe that you can apply for tomorrow. Meditation is that it gives you insights from yourself, right? Okay. Because Okay. you're going inside you, and it'll Mhm. bring some insights to your tomorrow, right? Your future. So you can pop up ideas, right? So that's how you do it. But yeah, stop distraction. Do it in a very like a small sessions, right? So yeah, 5 minutes maximum for Yeah. to start, and then you increase. Like next week you can do 5. 10 minutes, right? So do it slowly. Don't take it, because you cannot control mind, Mhm. right? And then most of the people, they think is meditation is to control mind, right? It's Yeah. not about controlling mind, right? Because you cannot control your mind. In Yeah. meditation, you think a lot, then when you are busy, you might not think about something, but when you are meditating, you will be thinking about whole different. Oh, that people said that guy said that, oh, that didn't happen, that didn't happen. Everything comes to your mind. So you cannot quiet your mind. Nobody can quiet their mind, right? But it's just that you reflect to Yeah. yourself, and see, and be in a silent position, and just Mm. stop distraction, and don't give attention to your thoughts, right? Whatever thoughts comes, just leave it, right? It comes, and then let it go, right? Comes, let it go. So if you can do Okay. that, it will be very easy for your yeah, I mean, stress or anxiety that you're suffering, right? Because thoughts come, and then you let it go. People, what they do is, they keep their thoughts, and then it goes into their heart, and they cannot let go, right? And then that brings, like, Yeah. a lot of problems. So do it in small sessions, and you will be good, I think, right? So don't overdo it. Okay. Don't try to control your mind, because you cannot control your mind. But just try to be quiet, and out of the distraction, right? Uh-huh. It's a phone, whatever, right? And it'll give you insights. ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ সুশীল, থ্যাংকস আ লট। সো আমাদের এখানে আজকে যারা এই সেশনটি দেখছেন সবার জন্য বলছি যে আমাদের অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা অনেকে বাইরে জব ভিসার জন্য ট্রাই করছে, অনেকে একবার দুবার ফেল করেছে, অনেকে অ্যাডমিশন হয়নি। সবার জন্য যে আমরা মাইন্ডটাকে রিফ্রেশ করে নিতে পারি, and within very short time we can refresh our mind. It takes only 5 to 10 minutes, and we can use meditation as a pathway of that when we are working. কাজের মাঝখানে আমরা এই একটা ব্রেক নিতে পারি এবং ওভাবে নিজেকে চিয়ার আপ করতে পারি। সো দিস ইজ জাস্ট এ সাজেশন সবার জন্য। তো জুবেদ আমাদের সাথে, আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি কি লাইভে আছেন? হ্যাঁ, আমি লাইভে আছি। হয়তো আমি ভাবতেছিলাম যে হয়তো আপনাদের এখান থেকে নেটওয়ার্কের সমস্যা, কিন্তু পরবর্তীতে দেখতে পেলাম যে না, অ্যাকচুয়ালি আমার এখানে নেটওয়ার্কের প্রবলেম। সো নুসরাত আপুর সাথে আমিও বলতে চাই যে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি করি, হ্যাঁ? যেমন আমাদের এখনকার যে সিচুয়েশন, প্যান্ডামিক সিচুয়েশন, এই সময়টাতে আমরা অনেক সময় অনেক স্ট্রেসে থাকি। কি স্ট্রেস থাকি? যেমন জব নিয়ে স্ট্রেসে থাকি, আমাদের ফ্যামিলি নিয়ে স্ট্রেসে থাকি, আমাদের কাজ কাম নিয়ে স্ট্রেস থাকি, অনেক কিছু কিন্তু স্ট্রেসে থাকে। এবং আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স বলি, আমি জানি না কার কি ধরনের প্রেশার থাকে, বাট আই হ্যাভ এ হিউজ প্রেশার। আমার অনেক কিছু নিয়ে চিন্তা করতে, বাট যখনই অনেক বেশি প্রেশার ক্রিয়েট করে মাথায়, দেখবেন আপনি কোনো সিম্পল কাজই করতে পারবেন না। একটা এক্সাম্পল, আমি আজকের একটা এক্সাম্পল দিই। যেমন আমি এবং নুসরাত আপু যখন আমাদের এই লাইভ স্ট্রিমটা কন্টিনিউ করতে যাচ্ছিলাম, তখন এনি হাউ ওই ইমেইলের পাসওয়ার্ডটা আমি ভুলে যাই।
সো এই পাসওয়ার্ডটা আমরা কিভাবে রিকভার করতে যাই বা কিভাবে, এটা নিয়ে আমরা প্রায় অলমোস্ট 30 মিনিট প্লে করেছি। বাট সিম্পল একটা ম্যাটার, যে আমি যদি লাইভ স্ট্রিমটাকে অ্যাড করতাম তাহলে একটা কোড ওনার ইমেলে চলে যেত, ওই কোডটা দিলেই কিন্তু আমরা লাইভ স্ট্রিমটা অ্যাড করে দিই, জাস্ট 30 সেকেন্ড। বাট এই আমাদের প্রেসারের জন্য যে আমাদের লাইভ স্ট্রিম লেট হয়ে যাচ্ছে 30 মিনিট, এটার কারণে আমরা 30 সেকেন্ডের বিষয়টাকে আমরা 30 মিনিট সময় নিয়েছি। সো এটা হচ্ছে আমাদের প্রেসারের কারণে। যখন আমাদের মাথায় প্রেসার ক্রিয়েট করে তখন আমরা সিম্পল কাজটাকে অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড করে নিই। সো এই কারণে আমরা কি করতে পারি, আমরা কিন্তু আমাদের নিজেদের স্ট্রেসটাকে কমানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস করতে পারি। যেমন আপনারা যারা গেম খেলতে পারেন তারা 15 মিনিট গেম খেললেও দেখবেন আপনার স্ট্রেসটা দূর হয়ে যাবে। সবচেয়ে বেস্ট হয়েছে মেডিটেশন করা। অনেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের মেডিটেশন করি, আমরা যোগা করি, বিভিন্ন ধরনের গান শুনি, লিসেনিং মিউজিক শুনি, এগুলা করেও কিন্তু আমাদের মেডিটেশনের মাধ্যমে আমাদের স্ট্রেস কিন্তু দূর করতে পারি। সো এই কারণে দেখবেন এখন অনেক ধরনের মেডিটেশন মিউজিক আছে যেগুলা যখন আপনি শুনবেন, পাশাপাশি আপনার হোমওয়ার্ক গুলা করবেন, ওয়ার্কআউট করবেন, ফিটনেস করবেন, হোয়াট এভার ইউ আর ডুইং, দেখবেন এটা কিন্তু আপনার ভিতরে আলাদা একটা ফিলিংস কাজ করবে, যেটা আমি পার্সোনালি আই ডু ইট। হ্যাঁ, সো আপনারা, ওনার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, সেটা হচ্ছে আপনার ডেসক্রিপশনে লিংক দেওয়া আছে, ডেসক্রিপশনে লিংক দিয়ে আপনারা চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে আসতে পারেন। এবং ওনাকে আমাদের পক্ষ থেকে, আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির পক্ষ থেকে থ্যাংক ইউ সো মাচ টু জয়েন উইথ আস এন্ড টু পার্টিসিপেট আওয়ার লাইভ সেশন এন্ড শেয়ার ইউর ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন এন্ড নলেজ। আই থিঙ্ক দ্যাট এই ইনফরমেশনটা আমাদের জন্য খুবই উপকারী ছিল, বিকজ আমরা যে ইনফরমেশন গুলা দেই আমরা যথেষ্ট রিসার্চ করে দিই। আমরা যতগুলা ইনফরমেশন আমি দেই বা নুসরাত আপু দেই, উইল ট্রাই টু ডু আওয়ার বেস্ট এন্ড টু ফাইন্ড আ সোর্স ইনফরমেশন। বাট কিছু কিছু ব্যাপার, কিছু কিছু পার্টিকুলার সাবজেক্ট আছে যে ওই ব্যক্তিগুলাই জানে। যেমন আপনি for example, you are right now in Canada, so we will get a lot of information, present situation from Canada. So that is why we invited you, and thank you very much again to join with us and help to our community to give you a lot of information. Yeah, So it's I always think my that pleasure. I think that there's the very big platform for us. And can you please explain a little bit more about the whole procedure system? If someone is right now new, already complete his or her studies, or he wants to apply for Canada, whatever, I go to directly to Nusrat Appa. I don't know what did you already made or what kind of question and answer. So Nusrat Appa, can you please continue it, or if you think it's today's is enough, so we can maybe going to slowly end of our session. So what do you think? You're saying Can you just repeat the question one more time, because I was, yeah, what you were saying? Actually, I was busy with another thing, so I don't know actually what is the whole conversation. So maybe you can ask if you have any question, or if someone has question from our comment section. Otherwise, maybe we can end of our live session. So it will take your decisions. Just I will waiting for your replay or your. if you have any questions or something, that's what he was asking, right? Jubed, you there? I'm unable to hear your voice. So now I think I got interrupted. My network was interruption. Can you just repeat? I know I think twice you are repeating the same thing. Okay. Actually, I want to going to ask you if you have any more questions that you want to ask him, or this is our end of our session, because already we have done more than 50 minutes our live conversation. And I don't know, maybe Mr. Sushil, so, I don't know how many. Yes. If there is somebody wanted to ask question, I think. Now I got it. So someone was asking last question. I will take that. Someone is asking that if they go to Canada in a visit visa, and is there an opportunity when they are obtaining a visit visa, can they convert it in a work visa or any other immigration visa? Is it possible? Oh yes, it is possible. Sushil. Yes, it is possible. It is possible. Okay.
but yeah, you need to Okay. either have a job or if you want to study, right? So you get an admission into the college, then you process for change of your visa status, right? Okay, there is a process. Thank you very much. So I will try to portray a conclusion of today's session, because I think we had enough discussion with Sushil, and it is quite fruitful and helpful, supportive discussion, both mentally and also educationally. We got well educated about the information and how to get immigration to Canada, and also meditation. So, Sushil, I would like to thank you on behalf of Study First Info from myself, and also all the viewers from Study First Info. Thank you very much Thank for you. today's Thank you session for and having joining me. us. Jubed, would you like to tell him? Yeah. Yes, already I tell him that it was a nice and amazing live session, and we are very very happy to get him to share his knowledge. And I think that our viewers got also a lot of information. And it is not end of our session. Actually, we'll come back again and again. And already, guys, we have not made so many live session couple of weeks or months because we had a lot of works or pressure, different things. But we are come back again, and we try to make it again and more information, more live session. I know, guys, you love our live session and you are humble waiting for that to enjoy our live session. And আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমরা আরো অনেকগুলো লাইভ সেশন ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই আমরা উপস্থাপনা করব। সো এটার জন্য আপনাদের হেল্প প্রয়োজন। So just keep it us and share our live session, and we'll do it inshallah best and best. So thank you so much, Sushil, Mr. Sushil, and I think that it was a very very nice time, and I Yes. wish you best of luck on your YouTube channel. And I visited your channel. I know you have amazing content. You make so amazing content and help to the people that need it. Actually, that need it. I definitely recommended it. People need that kind of content because in the right situation is the perfect match. And I appreciate your plan and your goals. I think that it will help our community. And thank you again. Thank you our viewers, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আমাদের লাইভে ছিলেন, যারা আমাদের লাইভে লাইক দিয়েছেন, শেয়ার দিয়েছেন, কমেন্ট করেছেন, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি স্টাডি ফার্স্ট ইনফো থেকে বিদায় নিচ্ছি। ইনশাআল্লাহ দেখা হবে নেক্সট সেশনে, নেক্সট লাইভে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। Yeah, thank you very much. Thank you everybody to have me here, right? So thank you for listening. And yeah, please subscribe to my channel also, right? At least I think I try to help everybody. Thank you. Yeah, bye. Thanks a lot. So সবাই আমরা এখান থেকে সাইন অফ করছি। ভেরি সুন আমাদের আবার লাইভে দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম।